in South Africa, I'm a concerned citizen. Since I went to school, I was very intelligent. Did go school. One billion, the government can't lawyer. Because of divorce, I'm not exam form 2. So I always follow you. Facebook, Facebook, India, phone as Coco South Africa. Then on the Mafuna and the Fuse Unena Budi, Maringa and Dimome, Siri, Kumarawi, za judiciary, Dabanka Follow, Mwaza, Methoro Chachani. I'm following that. Yeah, because it was my plan. In time in a career younger wouldn't career lawyer, Komazina Nika. Then on my friend Fuse would what in many as much I wish to get a Gangamuja, and I would see one when I would many Frank Mbeda are involved, Hinashikoba are involved. Godi, Bamini Baba, good and how many what now? What can we do? Thank you very much. Komaso. Yeah. Go ahead. So which I think in sooner running. Sooner to look. I don't know what I don't know what now Komano can eat Mafri Mubereboya, Gatti Montoni in the lawyer or immediate poor Marawians. Then my friend Munaka Kaudi Muforogoze, we know what actions Marawians we can do, Kudi, Munamaki, Nkhani Mana, Abeze Churungam, Chirani, Chitsuiki. Thank you very much for your questions. Thank you. So I'm Chikoni Efrida Towera from Malawi, based in Branda, but originated from Cheese. Thank you very much, Chikondi. And also, if you don't feel safe to introduce yourself, also be free not to introduce yourself. Just ask your question. This is a welcoming environment where everyone is allowed. So, if there's anyone who also wants to ask a question, please unmic yourself and then ask for an engagement. Thank you, or even for a comment. Thank you. My name is Gabriel. I'm a journalist. I work for Zodiac at the moment. Thanks for that very thoughtful presentation. I get a bit disturbed. You must give the impression, Council, that the cartel that you are referring to, you must give the impression that it has captured the whole judiciary. Even when, as you put it, it is a small group of the population of the legal profession. In the media, much as you may have problems with the depth of what we are doing, we pat ourselves on the back. We have tried so hard in the best way we can to bring issues in the public. We don't have arresting powers. We don't have prosecution powers. Our expectation is that the relevant rights institutions would pick up from where we stop. It is a process. But my biggest concern from this very thoughtful presentation is that I leave getting the impression that the judiciary in Malawi is captured by a small cartel in the population of the legal profession. Would you want to comment on that? Thank you very much. I don't know if there is anyone else who also want to ask a question or to comment. One more. I'll take one more question, one more comment, and then Mark Piri wants to speak. Please unmic yourself, Mark Piri, if you can. Mark Piri, if you are speaking, you are on mute. We can't hear you. Okay. Council, I'm Innocent Jandija. I think I can just come in. Please. Yeah, mine indeed and GJ1. The Innocent Jandija and my grandchildren, the White FM Uplanta. As media team, just extension
ya Gabriel. We play our role kuonesana kuti kupanga expose my issues osiyana-siyana to do with corruption. Komano sometimes ifeso ndife anthu we need the protection. So kuyang'ana sona kuti bakatero ndamene ali ndi mphamvu kwambiri yona kuti they can come after us. So amid of saving people as our country, timayang'ana songa difeso anthu timayang'ana kuti we have done our part. Komano mbali nayo tukusoyera sona kuti I think ma system athu amene timadalira kwambiriwo kuti somwina wake ataunikidwanso kozi ngati judiciary yapangidwa capture, we have also to look na kuti kodi kupita chisogolo tiyena kugwira pati ndi pati chifukwa chona kuti malamulo athu a dziko anayenera kuti atithandize na kuti akhale mulozo wa wina aliyense na kuti wina aliyense ngati ati ndi idea kuti dziko lathu lipite pasogolo ndito wena kuti kupanga visit ma system amene aja na kuti wina aliyense athe kupanga comply una kuti posatengera una kuti kubaloku those are also human beings. They have also to bring to account una kuti ngati pena pakiswa kuyenda bwino iwonso athe kulandiranso mwina kuti malamulo athu akupanga zotani pa munthu amene walakwira malamulo. So I think nkhani somene akupita chisogolo kuona sona kuti ma systems athu una kuti kodi ngati feyo a media tikupanga expose zinthu zina zake pena pamene pakukhotapo kupakonza una kuti popita chisogolo kuti mavuto ngati amene anthu akafika nawo at that stage we will be able kupeza na kuti chilungamo chikupezeka mbali zonse chifukwa ngati makatira kubwera ndiyo ngati ma systems amene apangidwa capture kwenaso na kuti kwapanganso revisit kuona kuti ngati dziko popita chisogolo zikazakhala potani chifukwa chona kuti dziko la Malawi ndi lathu kulibenso umene ngakanene kuti ndi kwathu. So we need also to look na kuti kodi generation ikubwerayo ife tikuyitapo zotani. So I wanted to make sure na kuti ngati dziko tena sikuyang'ana kuti ma system amene apangidwa capture tikozanso kuyitapo zotani na kuti tikonze kuti kupita chisogolo ngati dziko tiyende ndi progress yabwino kuti we can be free from corruption. Ziko. Thank you very much, Innocent, for that contribution, which is a very important contribution. I can comment on it, but let me start with the questions. So let me take the questions and the comments for now, and then we'll have a second round of reaction. Chikondi spoke on blatant. So my photo was blatant corruption. Kuti Katangale. One nano. Yes, Pido, I've seen you. You want to comment? I'll give you a chance the next round, the second round. Katangale one nano. Abine wakaziki kwa wamena mizu tingatani. Makamba za mbeta, ni makamba za chikopa. Ndi anthu ambiri mbiri. Anthu amene akuoneka kuti akazikika nditu. Tingatani. Chomwe mungaziwe Malawi kamene chimene tingaziwe nchonena kuti mphamvu zimene anthu ali nazo zili m'manja mwathu. Amene ndi zathu tinapasa kungowabwereka amene ni makamba za section 12. Chachikulu chimene section 12 imanena nchonena kuti the power to govern is derived from the people and it's sustained upon the sustained trust or it's exercised upon the sustained trust of the people. So pamene anthu tili ndi chikhulupiriro mwa adindo ndi pamene adindo aja amakhala ndi mphamvu zo ati amulira kapena zoti yendetsera dzikoli. Koma pamene chikhulupiriro chathu chachoka mwa iwo ifeyo tikuyenera tidzuke. So what do we do? Amalawi timakonda kuonerera. We love to watch. Muzaona kuti ngati mukupita kunsika ino ya chikondi kukagula zinthu mwapeza anthu akumenyana kati ana kaya amayi ndi nsikana kaya anthu achikulira akumenyana. Muzapeza anthu akunjikirana even anjinga akupita kwina ayima even magalimoto pamapeza pamalo paene pachitika traffic chifukwa amagalimoto onso nawo akuyenda pang'ono kuti aonesese mwinaso kumafusa kuti kodi chachitika nchani. Timakonda kuonerera koma sitimakhala involved. So we need to be involved. Tukena aliyense tizuke pamene tikuziwa za tikupangidwa enlighten pamene zinthu zikutuka ngati za Maris hotels si nkhani yongoziona kuti koma anthu ndi amaba anthu amati. It's time to rise up and there are all mechanisms ma protest amene tingapanga kupanga demo
kutani kuyankhula, just speaking kumango kamba nkhani yomwemwe kumango kamba nkhani osalola kuti nkhani ija ife kapena nkhani ija ingoziza. Because when I was studying this battle corruption in the judiciary, I think if you remember, since you have said you follow me, nkhani inayamba pa Justice Ken Manda. Justice Ken Manda anatani kodi. Apart from all the things that he had done, the corruption he had been engaged in, including the investigation that Parliament was doing in Parliament over my filling station, and the Malawi Law Society also did its investigation on this, and there are results, which were why I was wondering yesterday's interview by exclusive baja. Kuti pamanenda kuti umboni palibe. Umboni ulipo kaya. Malawi Law Society inapanga a body of lawyers did an investigation and found evidence of corruption involving a judge, judicial officers, and lawyers. So people cannot be saying kuti umboni palibe. You know, you cannot be saying kuti palibe umboni. That's mukunamiza ziko. You are lying to the nation when you say kuti there's no evidence. There is too much evidence. Palikalata imene naipanga soliki neyo yomwe FIA, Financial Intelligence Agency, wrote the Chief Justice to say, Justice Ken Manda abangazinzoda abuisa. Can you fix this? Can you discipline this? Can you do all those? Chief Justice? Chief Justice didn't do anything. The Malawi Law Society followed up. Later, for people to react. The problem with Malawians, as I say, we need to rise up. Tipangane organize, community organize each other. South Africa, konzanani, South Africa kuya Malawi ambili, lumikizanani. Pali role imene mungapange play, mutopanga organize. Even you can go to embassy, ukapanga protest. You know, it becomes even an international statement where you go to embassy, ukapanga protest on the corruption, specific judicial officers, these specific lawyers. Every lawyer that I've mentioned, everyone says that to ziwa zina zambili. And I get overwhelmed with the evidence that people bring. So we clap hands for the people that steal from us. That is the problem. Tima ombela manja antu amene akutizuza antu amene akutipanga. Example napeleka slave trade ja, the house nigga, the chanchani, what was saying kuti mmakangati ngati simu kuziwa kuti mukuponderezedwa mukujeredwa masumba mutu. Tukena kupanga demand kuti attorney general achoke. Tukena kupanga demand kuti achikopa achoke kumene kucha. Sakuenda kumalo wa mkoti. Sakuenda kumalo wa mkoti. Alo amanyi mkoti akuba. You know, there's evidence against Chikopa. So much evidence. He's a criminal. And this is not a joke. And this is nothing to do with personality. High court, Supreme Court, kulima judge ena. Why sindi kwa nena amene sindi kwa panga attack yo. Chikopa watani. Why should I focus on Chikopa? So, you know, the cartel will come say, ulimba nandia antu awutantani. And when our mind sindi kwa, my lawyers osewa. Ababa ndikususana ndi mfundo zimene amanena zulu Dr. Chikosa. Kuma sina imebo babwala kunena kuti Chikosa as an individual.